modal auxiliary, can, could, may, might, must, will, would, shall, should, right? So modal auxiliaries, basically they are modal auxiliaries verbs that provide additional information about the verb that follows it. Additional information কি যে তার modes গুলা বলে, right? যেমন কি এক্সপ্রেস করে ভার্বের অ্যাবিলিটি, obligation, permission, assumption, probability and possibility, request and offers and advice. এই বিষয়গুলো একটু লেখো, খাতায় লেখো। হ্যাঁ, modal auxiliaries কি কি তোমার মতো করে লেখো। দেখা যায়, লেখা দেখা যায়? Yes, sir. Yes, sir. ফার্স্ট লিখবা, অনেক কিছু লেখার আছে। লিখতে বলছেন না, এমনি দিচ্ছে ইস্তেমাম। ভার্বকে এডিশনালি পাওয়ারফুল করে, না ভার্বের এক্সপ্রেশন গুলোকে ক্লিয়ার করে। এটা একটা এক্সপেরিয়েন্স আছে, মানে যে তুমি যদি এগুলোর এক্সপেরিয়েন্স গুলো না নাও, তবে এগুলো ব্যবহার করতে পারছো না, এগুলো সম্পর্কে প্রশ্ন থাকবে, স্পেশালি তোমার রিরাইট দ্য ভার্বস, ফিল দ্য ব্ল্যাঙ্কস, ভার্বের ক্যান হবে না, কুড হবে নাকি মে হবে, মাইট হবে, উড হবে, এই সংক্রান্ত কিছু প্রশ্ন থাকবে। তারপরে আবার তুমি যে কোনো কিছু লিখতে যাবা বা পড়লে তার অর্থ বুঝে নিবা পারফেক্টলি, সূক্ষ্মভাবে বুঝতে পারবে না, বুঝতে পারবা কিন্তু সূক্ষ্মভাবে বুঝতে পারবে না। তো অ্যাবিলিটি, অব্লিগেশন, পারমিশন, অব্লিগেশন কি মানে you're not allowed to do that, right? আচ্ছা, অনুমতি, assumptions কি অনুমান, probability and possibility সম্ভাবনা, request and offers, advice উপদেশ, শেষ না লেখা? Yes, sir. সবাই কি লিখতেছো নাকি স্ক্রিনশট দিয়ে বসে আছো? যারা অনলাইনে স্ক্রিনশট দিও না, তুমি স্ক্রিনশটটা কিন্তু পড়ো না, কেউ কেউ নাই হয়ে গেছে। বোধহয় জয় পিতা মাইবা পিতা সেন মাইবা তো কিন্তু জয়েন করো, তো পাঁচটা থেকে জয়েন করবে। আরেকটা জয়েন করবে যে সুচিতা সেন সিলেক্ট করবে, হ্যাঁ, ও 3 তারিখে পরে জয়েন করবে। ওকে, ডান। সো এই ব্যাপারগুলো বলো বলো বলো, এই বিষয়গুলো সম্পর্কে মানে যদি লিখলা যে হ্যাঁ, modal verbs can actually express the ability of the verb, I can read, I can speak two languages, right? Obligation, you can't go there, something like that, but এগুলোর অভিজ্ঞতা নেওয়া দরকার। যেমন খেয়াল করো, আমি অনেক বড় বড় ফন্ট লিখি, রাইট? সো modal usually structure of modal verbs খেয়াল করি
The modal verb is followed by the another verb in the base form. Base form বুঝছো সবাই? I mean infinitive without T. Base form এর কি থাকে? T থাকে এবং base ফর্মের সাথে কিছু লাগানো হয়, যেমন স্পিক, ডু এগুলো কি বেস ফর্মে আছে। সাবজেক্টের পরে মডেল ভার্ব বসে, তারপরে ভার্বটা মেইন ভার্বটা বসে, যেমন আই ক্যান স্পিক ইংলিশ, ইউ শুড ডু ইট ফর মি, রাইট? সো স্পিক এন্ড ডু এগুলো হচ্ছে বেস ফর্ম। অনেকেই আমি জানি যে এগুলো অলরেডি পারো, কিন্তু সবার জন্যই করা, তোমার এক্সপেরিয়েন্সটা আবার তা যাবে না যে পারো। যদি তুমি নেগেটিভ সেন্টেন্স করো মডেল ভার্ব দিয়ে, দেন নট নেগেটিভটা কোথায় বসে? মডেল ভার্বের পরে, রাইট? যেমন ইউ মাস্ট নট ওয়াক অন দ্য গ্রাস, তো এটাকে কন্ট্রাকশন করা যায়, যেমন মাস্ট এবং নট এক জায়গায় করে ইউ মাস্টন্ট ওয়ার্ক অন দ্য গ্রাস। এবং যে in all cases of models, if it is negative, then we can go for the contraction form, where actually we add the modals and not together, right? You should not, you shouldn't, you cannot, you cannot, you can't. Can not এটা কিন্তু একসাথে বসে দিয়ে উচ্চারণ কিন্তু can not, right? বাট এখানে এসে can't হয়, এটা কিন্তু can't উচ্চারণ না, রাইট? তো নট কোথায় বসবে? মডেলের মাঝখানে। যদি এই যে উই শুড নট বি লেট, আমি যদি থেকে প্রশ্নবোধক করি, তাহলে শুডটা এর করবে আগে নিব, নট কিন্তু থেকে যাবে। আবার অনেক সময় আমরা নট সহ নিয়ে যাই, ডিপেন্ডস আমি কি ধরনের মিনিং করি তার উপর ডিপেন্ড করে। নিচে যে ইয়েলো ব্যাকগ্রাউন্ডের উপর লেখার দরকার জাস্ট মনে রাখো যে ইট ইজ কন্ট্রাকশন। আমরা কন্ট্রাকশন একদিন পড়বো, তো একজন একটা লেকচার মধ্যে দেখবে কন্ট্রাকশন চলে আসছে, তোমরা তো অনেকেই কন্ট্রাকশন জানো, শর্ট ফর্ম সাউন্ড, রাইট? হয়েছে না লেখা? ওয়ার্ড কপি করো, অক্ষর না। আচ্ছা, আমরা এখানে বলতেছিলাম যে অ্যাবিলিটি, অব্লিগেশন, পারমিশন, অ্যাসাম্পশন, প্রবাবিলিটি এন্ড পসিবিলিটি, রিকোয়েস্ট, নাও ফার্স্ট। আমরা কি করব? আমরা কিছু ভার্বের প্রতিটা এখানে যত মডেলস এর ব্যবহারগুলো দেখব। খেয়াল করি যে যদি মডেল ভার্বস কোশ্চেন করি, তাহলে তোমার আগে চলে আসবে, ভার্বটা আগে চলে আসবে, সংক্ষেপে লিখে না যাবে। So this is actually the question, making question sentences using the models. May I help you? Can I have another piece of cake, please? Would you like to come with us? সবাই একটু সময় নিন, যত্ন সহকারে সুন্দর করে তুমি লেখো। এই দুটো সেন্টেন্স লিখে করে লেখো, এটা পারবে স্মার্ট লেখো। একটা সেন্টেন্স তুমি পারো, দেখো পরীক্ষা করেছে, তুমি তো পড়তে পারো, বাট তুমি একটা এক্সাম্পল লিখে বসে, আমি তিনটা দিচ্ছি কেমনি পারো জেনেও সবাই এটা করতে পারে, এটা আমি জানি, বাট তোমার মনে রাখতে হবে বিষয়টা। আর মনে রাখার জন্যই তুমি যখন তুমি প্রবলেম ফেস করো যে কোনো জায়গায় গিয়ে, তখন তোমার সমাধান থাকে, কিন্তু তুমি সমাধান বের করতে পারো না মাথা থেকে,
কেন? কারণ প্রবলেমটার যে সলিউশনটা এটা নিয়ে তোমার যথেষ্ট প্র্যাকটিস নাই। এখানে যারা আছে প্রত্যেকেই ডাক্তার, প্রত্যেকেই ইঞ্জিনিয়ার, কিন্তু জানো কি যে একসাথে ডাক্তার এবং একসাথে ইঞ্জিনিয়ার জানো কিন্তু না, ঠিক না? এটা জানার জন্য তোমার ইউনিভার্সিটিতে পড়া লাগবে, তুমি একজন ডাক্তার, তুমি একজন ইঞ্জিনিয়ার, তুমি যেটা পড়বা তুমি তোমার সম্পর্কে সেটা জানতে পারবে। বাট তুমি কিন্তু সবগুলোই, তুমি একজন মিলিটারি অফিসার, তুমি ইভেন পুতিন, তুমি ইভেন জো বাইডেন, বাট ইউ ডোন্ট নো। If you want to know, then you have to study yourself. So এটা হচ্ছে মজার ব্যাপার, এই জন্যই লিখবা, ফাঁকি দিও না। যারা দূরে আসো তাদেরকে বলি তোমার হলো যে স্ক্রিনশট বিজনেস কিন্তু তোমার জন্য ক্ষতিকারক। Can and could, we're going to study these two, right? Both can and could are modal verbs. In general, could is considered more polite. তাছাড়া আমরা সব জায়গায় কি করতে পারি? ক্যান ব্যবহার করতে পারি। কুডটা হচ্ছে কি পোলাইট বা ফর্মাল। ইনফর্মালি বললে ক্যান দিয়ে বলতে পারো, বাট তুমি যদি ভদ্রভাবে ভদ্রতা প্রকাশ করো তোমার, মানে those who are যেমন যেমন ব্যাপারটা এমন, আপনি এটা করতে পারেন আর আপনি না এটা করতে পারেন, এটা হচ্ছে ক্যান আর কুড। বাট কুড ইজ দ্য পাস্ট ফর্ম of can in some cases, right? In some cases could is the could use as the past form of can, but usually not. In most cases actually could is not only the past form of can, right? could হচ্ছে কেমন যে বলে এই যে আপনি এটা করতে পারেন, এটা হচ্ছে can, impolite। আর ভাই শুনছেন, আপনি না এটা করতে পারেন, এটা হচ্ছে could, you could do it, you can do it, right? So this is the difference actually. So how you are going to use that one is up to you. It depends. The three main uses of can is ability, possibility, and permission, right? এবং বাট কখন অ্যাবিলিটি প্রকাশ করতেছে, কখন পসিবিলিটি প্রকাশ করতেছে, দ্যাটস we will need to understand. এবং আরো কিছু ব্যবহার আছে, আমরা সেগুলো দেখবো। ওগুলো হচ্ছে একটু কম্পারেটিভলি কম, বাট দিস থ্রি ইজ দ্য মেইন, রাইট? Can means to be physically able to do something or to know how to do something. যেমন birds can fly, এটা হচ্ছে to do something, I mean able to do something, right? It is able to do something. I do know how to do that. সেটা হচ্ছে I can speak two languages. It doesn't mean that I always do that. Sir, বলো। sir, এখানে যে লিখলেন however there are some other used, sir এখানে কি used হবে না uses? Other uses. Sorry, thank you. এস আর ডি পাশাপাশি তো কম্পোজ করার সময় প্রবলেম হয়। Birds can fly, elephants can fly. You can drive as far as you can, as you want. তাহলে এই চারটা সেন্টেন্সের মধ্যে এটা হচ্ছে নো হাউ টু ডু সামথিং, আর এত বড় যে দিস ইজ অলসো পারমিশন, এটা অ্যাকচুয়ালি এক্সপ্রেস অ্যাবিলিটির মধ্যে পড়ে না, এটা অ্যাকচুয়ালি পারমিশনের মধ্যে পড়ে। আবার শেষ না লেখা? একটু বাকি আছে। স্যার শেষ। এগুলো বোল্ড করলাম কেন বলো তো? এটা বোল্ড করা আছে কারণ তুমি যখন দেখবা, স্টুডেন্ট যখন দেখবে ওখানে চোখ এনে যাবে, রাইট? শুধুমাত্র এইটুক সময় তুমি এখানে গুরুত্বের সহিত দেখবে, এই জন্য বোল্ড করা হয়েছে। এই জন্য আমি অনেকবার কন্ট্রোল বি চাপছি। আবার এই যে এগুলো ইন্ডিভিজুয়ালি একটা একটা করে কিন্তু করতে হয়েছে, রেডিমেড না, কিন্তু একটা কন্টেন্ট আছে এখানে, কাট করেছেন পেজ বাংলাদেশ, বাট ডিজাইন করতে কিন্তু অনেক সময় দিতে, প্রায় 1-1.5 ঘন্টা সময় নিয়ে এটা কাজ করতে হয়েছে।
আর তোমাদের লিখতে বললে তোমরা কি করো, এক লাইন লেখো, তারপর দুই লাইন লেখো। Okay, to express a possibility in general, I mean, in the possibility, critical possibility, you have to. We don't use can to talk about future possibilities. For this, you would use may or might, right? It is tomorrow in present, in general, right? It can get cold there at night, so take a jacket. And you write the রাত্রি তো হবে সামনে, তো the future possibility, near future তো very, it can get cold there at night, so take a jacket. You're expressing actually now that there will be something, or you're telling it now, right? You're expressing the possibility of that to happen. There may be some possible ways to do something, or some possibilities of happening something. তখন হচ্ছে তোমার এই বিষয়টা হয় very near future, বা আজকে I'm going to Dhaka. It's not that always mean that at the moment the speaker is telling that he's going Dhaka, right? I'm going to Dhaka at 6 p.m. So that we are to future, but actually the present gave a very near future, right? তারপর দেখতে পাও they just right. To offer to do something for better, sir. Final emphasis. একবার লেখা শেষ করলে ওই পেজটা পড়ো, এক মিনিট খরচ করে পড়ো যে তুমি কি লিখলা। Now for somebody, something actually, if you want to do something for someone, or if you want to offer to do, Ryan Jones. Ryan, তুমি কি শের বাংলা হাউসে? জি আসসালামু আলাইকুম স্যার, কেমন আছেন স্যার? তো ভালো। তুমি কি শের বাংলা হাউসে? ইয়েস স্যার। আমার হাউসেই পড়ছো? স্যার আপনারা তো পুরা মানে স্যার এগুলা কি সবাই মানে প্র্যাকটিক্যালও করতেছে? কেন?
স্যার আপনি আমাদেরকে তো এরকম করেন নাই স্যার, এটা তো পুরো আনফেয়ার করলেন আপনি আমাদের সাথে। কি এখন হবে? স্যার এখন যদি আমি এগুলা স্ক্রিনশট নিয়ে পাঠিয়ে দিই আমাদের গ্রুপে, স্যার আপনি জানেন আপনার উপরে কত হেট আসবে। তাই নাকি? স্যার মানে যে শেজাদ সিমরিন ওরা সবাই চিল্লাচিল্লি করা শুরু করে দিয়েছে স্যার। তাই। আচ্ছা ও আমি হচ্ছে নিয়ে নিলাম রাইটার। কয়েকটা স্ক্রিনশট। হ্যাঁ, ও বরিশালকে অ্যাড করেছে তাই তো? তুমি স্যার আজকে স্কুল থেকে আমাকে বিদায় দিল। আচ্ছা আচ্ছা স্কুল থেকে বিদায় দিচ্ছে। ইয়েস স্যার। তোমাদের ইনটেক দিয়ে তো এখনো শেষ হয় না, রাইট? না এখন শেষ হয় না, কারণ এসএসসি তো এই জন্য। স্যার ইংলিশ ক্লাস নিচ্ছে নাকি ম্যাথ ক্লাস? ইংলিশ ক্লাস চলতেছে। ও ওরা স্যার হচ্ছে তাজ স্যার কিন্তু বলছিল স্যার আপনি আমাদেরকে বাসায় ইনভাইট করবেন খাওয়ানোর জন্য, স্যার এখনো কিন্তু বললেন না। আচ্ছা ইনভাইট করবো ইনশাআল্লাহ। হ্যাঁ আর তারপরে তোমাদের আপনি পরীক্ষার পরে। হ্যাঁ বলো। কি পরীক্ষার পর স্যার? তোমাদের ইনটেক ডে। হ্যাঁ স্যার ইটেক ডে স্যার, আপনি বলছিলেন ক্যাটকল চান্স পাওয়ার পর, তারপর ক্যাটকল যে রেজাল্টও দিয়ে দিয়েছে, ভাইভাও হয়ে গেছে, তাও এখন পর্যন্ত কিছু করেন নাই, আর আমাদেরকে বলতেছেন এখন ইটেক ডে। না না না, মানে ইটেক আমি ডে চলে যাব, তারপর আপনি বলবেন যে হলো আই তোমরা তো চলে গেছো, এখন আর কিভাবে পাঠাবো? না 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 এরকম বলবো না। হ্যাঁ আমি যখন ক্লাস শেষ করে তোমাকে ফোন দিচ্ছি। হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে, আসসালামু আলাইকুম স্যার। আব্বু ভালো আছে? হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ, বাবা ভালো আছে, বাবা তো হজে গেছে। হজে গেছে ও? হ্যাঁ স্যার, আমি যেরকম এসে গেলাম হঠাৎ করে, এরকম কি শেজাদ টেজাদ ওরা ওরা আসে কি মাঝে মাঝে? কে যেন আসছিল এর আগে, অনেকদিন আগে আসছিল। হ্যাঁ এই আমাদের সিসিএফ এর গ্রুপ তো ডেড, এই জন্য আমি দেখলাম যে হলো একটা লিংক পাঠিয়ে রাখছে, শেজাদ তো ওইটা জয়েন করে দেখি আপনার সবাই ক্লাস করতেছে। লিঙ্ক তো ওইটাই, লিঙ্ক 2020 থেকে যেটা চলে সেটাই। আমি হ্যাঁ জানতাম না যে এখন আপনার সেম লিংক ইউজ করতেছে। হ্যাঁ লিঙ্ক তো সবসময় একটাই, লিঙ্ক ওয়ান আর লিঙ্ক টু, যে বাংলা ভার্সনে জাস্ট আমরা ক্লাসগুলো লিঙ্ক টুতে, আর সবার ক্লাস যেমন লিঙ্ক ওয়ান লিঙ্ক টুতে হয় ওরকম। ঠিক আছে স্যার, স্যার এখন এই ছবিগুলো একটু ছেড়ে দেই, ঠিক আছে? হ্যাঁ ছেড়ে দাও। হ্যাঁ আর ওদের সবার জন্য দোয়া করো। তো ওদের দোয়া আমার করো। কোনো দোষ নাই স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ, সবাই ছেড়ে দাও। আচ্ছা তোমাদের সাথে আসসালামু আলাইকুম আজকে স্যার। আজকে এই গল্প করবো। ওকে। ওকে স্যার, আসসালামু আলাইকুম স্যার। আচ্ছা আমাদের ব্যাচমেট রাসেল, রাসেলের ছেলে, ওরা দুই ভাই বোনই চান্স পেয়েছে। ওর বোন বোধহয় ফেনীতে চান্স পেয়েছে। ও বড়, ওর বোনটা ছোট, বা দুজনে একসাথে। ভালো, ও কলেজে গিয়ে অনেক ভালো করছে। ওকে, you don't need to walk home, I can take relaxes. ইয়েস স্যার। Yes, Then sir. to ask for or give permission to request something, I mean ঘুমায় আসবে একটু। Can is used to ask for or request permission or to give permission, right? Not can't is used to refuse permission. যেমন give permission কোনটা, একদম প্রথমটা, you can use my umbrella, right? I don't need it right now. And sometimes actually the giving permission and offer actually seems same. Quite difficult actually to determine whether it is an offer or whether it is an তবে ছোট কাউকে বললা, কোনো father, the father say son that you can use my cell phone. Wow. Secondly, asking permission, right? Mary, you can play outside if you like. It's giving permission, right? Can I ask you a question? That's asking something, right?
just asking something, right? You can't go to the park. I mean, obligation. যেমন একদম modals শুরুতে বললাম যে you can use those words for expressing the obligation of the verb, that whether you can go or you can't go, right? Or not, I mean, so you want to express that mood, you are using that these modals. You can go to the park. So can is actually expressing some additional information, a mode for the verb, and if it is negative obligation, then we're using the word not in between the modal and the main verb. এগুলোকে এক্সপেরিয়েন্স হিসেবে নাও। তোমার ক্লাসরুমে তুমি লিখলে না, আমি হয়তো দেখতে পেলাম না তুমি লিখছো কিনা, তাহলে তোমার এক্সপেরিয়েন্সটা বাড়লো না। মাঝখানে দুইটা বাদ দিছে না। We cannot leave the room, or we can't leave the room until the assignment is completed, right? You can ask me a question. You can ask me my name, but I think I should not answer you, as you would not deserve it. Every sentence you are using it with the models, right? So can you write down a paragraph like that of 15 sentences where in every sentence you are going to use a model, but not disturbing. You can try it. Okay. Experimental মানে কিছু করতে হয়, এটা জিনিস শিখতে হবে। পরে ছোট বাচ্চাদের সাইকেল চালাতে গেলে তুমি শিখতে গিয়া হাঁটু ছুলে ফেললা, পায়ে ব্যথা ফেললা, এটা এক্সপেরিমেন্ট। Can't something that is forbidden or not allowed, তখন আমরা কি করি? Can't use করি। বলো ফায়ার হাইড্রেন্ট কি স্যার? যে Yes sir, fire hydrant কি? we cannot park the car next to this fire hydrant, মানে আগুন লাগলে যেখান থেকে আমরা পানির লাইন নেই, হ্যাঁ, ধরো বাইরের দেশে ফায়ার হাইড্রেন্টের ছবি দেখছো না, যে রাস্তার মধ্যে পার্কিং এরিয়ায় একটা পাইপ থাকে, তার মাথা আটকানো থাকে। তো যদি কোনো জায়গায় সিটি এলাকায়, মানে নগরে আরবান এলাকায় কি হয়, ফায়ারের ইনসিকিউরিটি বেশি থাকে, রাইট? প্রচুর ফায়ারের সম্ভাবনা থাকে। কারণ জায়গায় জায়গায় হচ্ছে তোমার এরকম মাটির নিচ থেকে পানির পাইপের লাইন বের করে রাখে। তো ওই লাইনগুলোকে বলা হয় পার্কিং এর। ওই জায়গায় ফায়ার হাইড্রেন্টে, মানে ফুটপাতের পাশে যদি ফায়ার হাইড্রেন্ট থাকে, ওখানে পার্কিং নিষেধ থাকে, পার্কিং গুলো জরিমানা করে। বিকজ যদি সাডেনলি আগুন লাগে, তাহলে তোমার তুমি কি করতে পারবে না, ওইখান থেকে গাড়ি এসে দেখা যাবে যে পানির লাইন নিতে পারতেছে না, এই জন্য নিষেধ থাকে। বলো হাইড্রো মানে ওয়াটার, হ্যাঁ, হাইড্রেন্ট, ওখান থেকে হাইড্রো থেকে হাইড্রেন্ট, না ডিহাইড্রেটেড। ডায়রিয়া হলে কি হয়, ডিহাইড্রেটেড হয়ে যায়। বলে যে হাইড্রেটেড থাকবা, মানে প্রচুর পানি খাবা, তোমার স্কিন এত ড্রাই কেন, তুমি হাইড্রেটেড না। ওয়াও, শিলের কাটিংটা তো খুব ভালো, নাকি আবার ক্যারেক্টার পরীক্ষা
মানে ডরমেটরি থেকে খুশি হয়ে গেছে। টাকলা বন। আচ্ছা ওকে, এটা লেখা শেষ। You cannot drive a car without license. একটা বাকি আছে Yes, স্যার। sir. Yes, okay. অনেকটা when you are sure that something isn't true or something is surprising, it can't be dark outside. It's only 4 p.m. Are you going mad? ধরো বাইরে দ্বার খুলেই ডাইনি বুড়ি বের হবে। হ্যাঁ, ডাইনি বুড়ি আছে তো, এবং ডাইনি বুড়ি জানালা দিয়ে আসবে, তারপরে দরজা দিয়ে আসবে, বলবো যে ক্লোজ দ্য উইন্ডোজ, ক্লোজ দ্য ডোরস, why it's going to be dark soon, it can be dark outside now, it's only 4:30 p.m. আমি জাস্ট গল্পের লাইন মানে না, যখন তোমাকে এরকম গল্প লিখতে বলি তখন তো তুমি হা করে তাকাচ্ছো, এখন লিখতেছো না যে what should I write, what should I write, আমি কিভাবে এক্সপ্রেস করব ভার্বের মোডটাকে, এটা আমি বুঝতেছি না। কারা হেল্প করবে? এটা অক্সিলারি গুলো, না? অক্সিলারি ভার্ব গুলো কি করে? ফাইন টিউনিং করে, একটা ভার্বকে ফাইন টিউন করে, রাইট? তার মধ্যে মোডাল অক্সিলারিজ একটা বড় পার্ট হচ্ছে যে ফাইন টিউন, বুঝো? ফাইন টিউন করা বুঝো? বুঝো না? ফাইন টিউন করা বোঝা? খোঁজা। ধরো মানে কিভাবে বুঝাই, হ্যাঁ, আমি বলছি কি, আমি বলছি যে আমি অ্যাকচুয়ালি কি বলছি, আমি বলছি এটা বুঝো কি না। ধরো বললা আ আ, এখন ধরো আমি ফাইন টিউন করব আ, রাইট? বুঝতে পারছো? হ্যাঁ, তো তোমার হচ্ছে এদিকে বলে কি ফাইন টিউন, যেমন ধরো যদি ফাইন টিউন করতে একটা কাজ করতে পারো, পাকা কলা আছে না, পচে গেছে, প্রায় পচে যাচ্ছে, প্রায় এরকম কলা, এরকম কলা নিবা, ডিমের সাদা অংশ নিবা, তারপরে চালের গুঁড়া, তার মধ্যে কয়েক ফোঁটা অলিভ অয়েল আর 1 ফোঁটা হচ্ছে লেবুর রস, ভালো করে একটা মিক্সচার বানাবা, মানে মুখে ভালো করে মাইকে বসে থাকবা। তারপরে 20 মিনিট পরে যখন ড্রাই হয়ে যাবে, আস্তে করে হালকা ওয়ার্ম ওয়াটার দিয়ে তুলে ফেলবা। হ্যাঁ, এরপর দেখবে তোমার স্কিনটা খুব ফাইন টিউন হয়ে গেছে। অহনা তো আসতেই করবো, অহনা আসতে গিয়ে করবো, এত বড় হয়ে গেছে, কেউ রেসিপি বলতে না পারলেও বলতে পারবে। ওকে, আর হচ্ছে সাবিত, আর সাবিত করবে আমার মনে হচ্ছে, সাবিত কি আছে? তার সিদ্ধান্ত কি বললো মিস করে গেলাম। মাহি করে এটা, মাহি প্রতি সপ্তাহে একবার করে। কিন্তু আচ্ছা ওকে, নাও could, could is similar to can and often replaces can in the past tense, though not always, right? Could is similar to can and often replaces can in the past tense, though not always. No, strange word. Do not always, to express ability in the past. Yeah.
না না ফ্রেঞ্চ ফ্রেঞ্চে তুমি যা ইংলিশ বলতে বলবে could is similar to can and often replaces can in the past tense. Though not always, to express ability in the past, I could ride a horse when I was younger, but I now can't. একটা মুভি আছে দ্য পিঙ্ক প্যান্থার দেখে তাকে বুঝতে পারবে যে তোমার ফ্রেন্ডস টাইম ইউজ করে বলে the breed she could juggle it but he was okay. Was only 10 years old. Istimam, are you there? Yes, Istimam replied me, Yettar. Okay, you could ride a horse when I was younger, but now I can't. Oh, you could not. I could ride a horse. You could কেন বললাম আমি? আমার younger horse তো ওর horse রাইডিং ভুলে যাওয়ার কি সম্পর্ক আছে? Okay, so this is actually how you are expressing your ability in the past, right? শুধু চোখ দিয়ে কপি করো না একবার মুখ দিয়ে বিট বিট করো বুঝতে পারছো আমি তোমাদেরকে একটু এনার্জি দিলাম বাই দিস টাইম তোমাদের মাসল বা যে পেটের মাসলে ব্যায়াম হয়ে গেছে হাসতে গেলে না সাড়ে 4:20 বাজে। ডিটি ফেলো তোর নাম জানো তো তুমি কিছু বলবা আমাদেরকে তো what স্যার হ্যাঁ বলো স্যার আমার ইন্টারনেটে অনেক প্রবলেম করছে একটু ক্যামেরা অফ রাখ sure what's the digit fellow okay next polite word used to ask for permission or to request something in the present so খেয়াল রাখো যে আমরা যখন আমাদেরকে প্রশ্ন দিবে তখন অনেক সময় আমরা এই can এর জায়গায় could choose করব but in this case could doesn't mean that you are expressing the past tense for the sentence right বুঝতে পারছি এই could যখন আমরা বলছি তখন হচ্ছে যে আসলে এটা প্রেজেন্ট টেন্সে বলছি সো এটা অ্যাকচুয়ালি পোলাইটনেস এক্সপ্রেস করার জন্য could ব্যবহার করা হয় সো এই ক্ষেত্রে can এর জায়গায় বেটার চয়েস হচ্ছে কি could যখন এবং এই কোশ্চেন গুলাই তোমার এখানে দেখবা যে মোডালস এর উপরে 2 মার্ক চলে আসছে ইংলিশ কোশ্চেন আমি এমনি কিন্তু লেখাচ্ছি না যেবা মোডালস বেস কোশ্চেন 2 মার্কস এর কোশ্চেন থাকবে প্রত্যেকটা নাম্বার আমাদের জন্য জরুরি so could I please use your bathroom could you move on the next topic now please you are making us bored we are enough bored with this discussion of modal verbs কে আসে এরকম হাত তুলো না আমি জানি you people are really good get out হাত তুলে আমি বলে বুঝতে হবে could you pass me the salt please
Could you help me provide me a pen? A polite request is answered impolite. She should be in the jail. I am busy right now. Could you call back later? বছরের শেষের দিকে যত আগাবো তত কিন্তু তোমরা খাওয়া দাওয়া করে আসবে অফিস করে। সকালবেলা খাবা, দুপুরবেলা একটু কম খাবা, সকালে 10-11 কিন্তু প্রচুর খাবা। কেন? ক্লাস করার পাশাপাশি একদিকে যখন তোমার ব্রেনে মাসল হবে, একদিকে তোমাদের 6 প্যাকস হবে চলবে। ওকে, সো নেক্সট ওকে, এখানে কি আমি এখানে শেষ করতে পারছিলাম না, সরি। Okay, please don't mess in my class. So I mean, so general permission in the past. In high school, we couldn't leave the classroom without a pass. আমরা পড়তে পারতাম না, আমাদের পারমিশন ছিল না, এই অর্থে। সে যেতে পারে নাই বিকজ তার মা তাকে যেতে দেয়। স্যার পাস মানে অতীত। ও পাস, উইদাউট এ পাস, অনুমতি আর কি। মানে ধরো যে তোমার পাসপোর্ট বলো না, যেমন পাসপোর্ট মানে পোর্টের পাস, বন্দরের পাস। পাসপোর্ট কি শুধু আমরা এয়ারপোর্টে ব্যবহার করি? না, ল্যান্ড পোর্টেও ব্যবহার হয়, সি পোর্টেও ব্যবহার হয়, রাইট? We want to actually cross the border, land port and sea port, you have to show the passport. So pass মানে কি? পাসওয়ার্ড বল না, পাসওয়ার্ড মানে as pass we are using a word, তো এটা কি হয়ে গেছে নাম? পাসওয়ার্ড। যেটা যে তুমি পাস করবা, প্রমোটিং way, promoting key for getting promotion. ওকে, আচ্ছা, এগুলো কিন্তু মনে রাখতে হবে। এগুলো কিন্তু তোমার লিখতেছো যে বাসায় গিয়ে এগুলো পড়তে হবে, মনে রাখতে হবে এগুলো। এগুলো কিন্তু পরীক্ষার সময় তোমাকে এরকম থাউজেন্ডস অফ থিংস মনে রাখা লাগবে। সো এগুলো যদি বারবার না দেখো মনে থাকবে না কিন্তু। এবং উপরের টাইটেল গুলো যারা মনোযোগ দিয়ে লিখতেছো না, তুমি কিন্তু সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে তুমি আইডেন্টিফাই করতে পারবে না কেন তুমি ওখানে কুড ব্যবহার করবা, শুড ব্যবহার করবা। যে সাজেশন তোমার কাছে আইডিয়া গুলো নাই, it is a past permission, it can be a suggestion when asked what to do, choice and opportunities. You could try and fix it himself. You could try and fix it himself, right? And there is an opportunity for him to fix it if we go for the trial. একটা লিখছো, একটা লেখো, উপরে টাইটেল লেখো, পড়লে বুঝতে পারবা। চয়েস এন্ড অপরচুনিটিস এই কথাটা লেখো, সব লিখছো। একটা দোকানে প্রাইস লিখে ব্র্যাকেটে লিখলো 700 টাকা, তুমি শুধু প্রাইস করতে পারছো, যে ব্র্যাকেটে যা আছে সেটা ইম্পর্টেন্ট হবে। অথবা লেখা আছে যে প্রাইস 1000 টাকা, ব্র্যাকেট লেখা 40% ডিসকাউন্ট, তাহলে তুমি ব্র্যাকেটটা খেয়াল করলো না, তাহলে তুমি আসলে কত টাকা বেশি পাবে? 1000। আর যদি 40% ব্র্যাকেটে লেখা, যেটা খেয়াল করলে তাহলে কি হবে?
তো এখানে যে সাজেশনটা যেমন চয়েস এন্ড অপরচুনিটিস, হ্যাঁ আমরা সাজেশন দেই কোন ধরনের সাজেশনের ক্ষেত্রে that you have some choices, right? আমি বললাম যে মডেল হচ্ছে ফাইন টিউন করে, ফলে প্রতিটা জিনিস খুঁটিনাটি বুঝতে হবে, বুঝতে পারছেন? আর নাহলে এই সময়টা দেওয়ার কি অর্থ থাকতে পারে? খুঁটিনাটি এই মডেলস এর ক্ষেত্রে খুঁটিনাটি কিন্তু ভুল হয়। Couldn't sure that something is untrue. কোলন আছে কিন্তু না couldn't এর পরে। ও আচ্ছা, এটা তো না, এটা 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 তো মানে হচ্ছে এক্সাম্পল না, এটা জাস্ট মানে এক্সপ্লেইন। Just like Kant, you can use couldn't when you are sure that something isn't true or real, right? তুমি ক্যান্টের মধ্যে ব্যবহার করতে পারো, বাট তুমি তুমি ব্যবহার করলা যখন তুমি পোলাইটলি কথা বলতে পারো সাথে, that couldn't be my cat mewing outside. It was hit by a car last week. সেটা রং করেছে এমন না, নিশ্চিতভাবে এমন না, রাইট? সে নিশ্চিত এটা রং করে না, এটা নিশ্চিতভাবে সে রং করে। ও অবশ্যই করে নাই, সে করতেই পারে না, মানে it will set the tone. He has no artistic ability to at all. আচ্ছা, এই জিনিসগুলো পড়বা, আরো আছে, আমি আজকে আর হাত দেখা করলাম না তোমাদের, হ্যাঁ আরো 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 পার্ট আছে। সো আলটিমেটলি এই জিনিসগুলো পড়বা যাতে তোমার এক্সপেরিয়েন্স গুলা বাড়ে, হ্যাঁ। কালকে আমি দেখবো যে কে কে কালকে আমি স্যার, বলো। স্যার আমি 3 নাম্বার পয়েন্টটা লিখতে পারিনি। 3 নাম্বার মানে এটার না আগেরটা? স্যার এটা আগেরটা, এটার আগেরটা। জাস্ট এটা আগে লেখা শেষ করি। তো আমরা ক্যান কুড দিয়ে আগামী দিন আমার কাছে ক্যান কুড আমি প্রথমত 36 এক্সাম্পলের একটা প্রশ্নপত্র রাখছি, সেটা আমরা একটু ট্রায়াল দিব যে আমরা কতটুকু কে বুঝতে পারবো। দেখবা যে শুধু ক্যান কুডের উপরে তোমার 1 মার্ক চলে আসবে। এখানে অনেক সেন্স ডেভেলপ করছে। কি ধরনের সেন্স জানো? কেউ চিন্তা করছো মহা বিরক্তিকর স্যার, আর কেউ ভাবতেছো যে না আমার আসলেই পড়ার ব্যাপারে আরো সূক্ষ্মভাবে সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে হবে। দিনা ও ভাবতেছে ও আচ্ছা পড়ার ব্যাপারে আমাকে আরো সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে হবে, আর রোজা ভাবতেছে স্যার খুবই বিরক্তিকর, হাত ব্যথা করে ছেড়ে দিচ্ছে। এখন এই যে দৃষ্টিভঙ্গি যদি পাঠাবে, উদাহরণ দিলাম নাম দিই, হ্যাঁ তো আমি উদাহরণ দিলাম নাম দিই। তো আলটিমেটলি তোমার হচ্ছে এই যে ব্যাপারটা, তো এখন এটা আসলে কি, এটা আসলে এমন যে তোমরা শুধু যে আজকে লিখতেছো, আমি যে সবকিছুই তোমাকে ক্লাসে দেখাই দিতে পারি এরকম না, তোমার নিজেরও অনেক উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন, আর সেই উদ্যোগে তুমি সূক্ষ্ম হবা, আরো সূক্ষ্মভাবে পড়বা, হ্যাঁ আরো ফাইন টিউন করে পড়তে হবে, আরো গভীর মনোযোগের সাথে কাজ করতে হবে। এটা হচ্ছে তার একটা দৃষ্টান্ত, কথা বুঝতে পারছি? হ্যাঁ, তো এই জন্য বলি যে লেখো বা গভীরভাবে রিডিং করো। একটা জিনিস করি, অনেকক্ষণ তো আমরা কি করলাম, অনেকক্ষণ আমরা পড়লাম না, ওই আমি যে স্ক্রিনশট নিলাম সেটা কই গেল?
Sorry. Where is my আমি তো একটা করলাম বেশ বললাম আমি তো একটা বই দিয়েছিলাম Let's hold on. I'm back for the breakers. কথাগুলো আমি কথাগুলো আশা করি তোমার কি বলছি মাইন্ডে কি বুঝাই দিতে চাচ্ছ খেয়াল করো আমি যে বলি যে যখন প্রতিটা সিনেমায় যখন দেখা যায় বাবা হার্ট অ্যাটাক করছে বা বাইক মারছে সবার হার্টের রোগ হয়ে যায় আর কি হয় রোগটার বিজ্ঞাপন হয়ে যায় ওকে এটা হচ্ছে তো না ঘটনাটা কি দেখো না আমি make a content নিবো right response to এটা বড় হচ্ছে না এটা বড় দেখা যাচ্ছে না আমি একটা কাজ করি আমি এতে নিয়ে আসি বলুন প্লিজ Saturn. ওকে কে পড়বা একজন রিডিং করো আচ্ছা কে পড়তে চাও রাইসা রাইসার মাইক্রোফোন এখন হচ্ছে কেন আমি ওসব লিংকটা পাঠাতে ভুলে গেছি আমি তো মিউট করে রেখেছিলাম। না না তোমার মাইক্রোফোন কি ঠিক হয়েছে ওকে তুমি একটু পড়ে শোনাও আপ Saturn is the sixth planet from our sun. The amazing ওই planet is একটু আস্তে যা বাবা একটু স্লো যাও হ্যাঁ একটু স্লো পড়ো ওকে Saturn. Saturn is the sixth planet from our sun. The amazing planet is best known for its rings. We may think that these rings are small in numbers, but when seen through a telescope, there are hundreds of them. The rings of Saturn are made break up of break রাইসা তুমি আবার স্পিডে চলে এসো তুমি এভাবে পড়ো যে Saturn is the sixth planet from our sun this amazing planet our sun. The amazing planet is best known for its rings. We may think that these rings are small in number, but when seen through a telescope, there are hundreds of them. The rings of Saturn are made up of very teeny pieces of matter. There are so many objects floating that from a distance. They look like solid rings. The rings are also very thin.
The rings are made up of rocky ice particles and dust. Saturn also has many moons. Galileo was the first person to look at Saturn through a telescope. The year was 1610. He was amazed at what he could see, but he didn't understand it. The telescopes today are much better and can reveal the intricate details of the rings and moons. Another interesting fact about Saturn is that it could float. That seems surprising because Saturn is the second largest planet. Even though it is big, it doesn't weigh very much. It is less than water. Saturn rotates very quickly, which means that a day on Saturn is only about 10 hours long. Saturn is made up of most of hydrogen and helium. There have been many unmanned trips to get a closer look to Saturn. For spacecrafts have taken pictures and visited Saturn. These were the Pioneer 11, Voyager 1, and Voyager 2, and Cassini. Next, Rosa চলে আসো। তুমি কি রিডিং করতে পারো না? সেজন্য তুমি পড়বা, আমি দেখবো তোমার কি কি প্রবলেম আছে। হ্যাঁ, বিকজ মানে যদি পড়তে সমস্যা হয় যারা বসো স্ক্রিনে দেখে পড়ো। Saturn. Sorry, Bet. শুনতে পাচ্ছি না, জোরে বলো। Saturn. Saturn is the sixth planet from our sun. This amazing planet is the best known for its rings. We may think that these rings are small in number, but when seen through a telescope, there are hundreds of them. The rings of Saturn are made up of very tiny pieces of matter. There are so many objects floating that from a distance they look like solid rings. The rings are also very thin. The rings are made up of rocky ice particles and dust. Saturn also has many moons. Galileo was the first person to look at Saturn through a telescope. The year was 1610. He was amazed at what he could see, but he didn't understand it. The telescopes today are much better and can reveal the intricate details of the rings and moons. Another interesting fact of Saturn is that it could float. That seems surprising because Saturn is the second largest planet. Even though it is big, it doesn't weigh very much. It is less than water. Saturn rotates very quickly, which means that a day on Saturn is only about 10 hours long. Saturn is made up mostly of hydrogen and helium. There have been many unmanned trips to get a closer look at Saturn. 4 spacecrafts have taken pictures and visited Saturn. These were the Pioneer 11, Voyager 1, Voyager 2, and Cassini. তাসজিদ, আসছে না? Yes, sir. পড়ে ফেলো, স্যার আপনার খুবই লো শোনা যাচ্ছে। পড়ে ফেলো, রিং পড়ো। ফার্স্ট থেকে পড়বো না? প্রথম প্যারাটা পড়ো তুমি। হ্যাঁ স্যার। Saturn is the sixth planet from our sun. This amazing planet is best known for its rings. We may think that these rings are small in number, but when seen through our telescope, there are hundreds of them. The rings of Saturn are made up of very tiny pieces of matter. There are so many objects floating that from a distance they look like solid rings.
The rings are also very thin. The rings are made up of rocky ice particles and dust. Saturn also has many moons. Okay, next. Wait. Galileo was the first. Year was 1610. He was amazed at what he could see, but he didn't understand it. The telescopes today are much better and can reveal the intricate details of the rings and moons. Another interesting fact about Saturn is that it could float. This seems surprising. That seems surprising because Saturn is the second largest planet. Even though it is big, it doesn't weigh very much. It is less dense, less than water. Less dense than water. Second less. Saturn rotates very quickly, which means that a day on Saturn is only about 10 hours long. Saturn is made up mostly of hydrogen and helium. There have been many unmanned trips to get a closer look at Saturn. 4 spacecrafts have taken pictures and visited Saturn. These were the Pioneer 11, Voyager 1, Voyager 2, and Cassini. Rukaiya, so. Naza. Yes, sir. First paragraph. Saturn is the sixth planet from our sun. This amazing planet is best known for its rings. We may think that these rings are small in number, but when seen through a telescope, there are hundreds of them. The rings of Saturn are made up of very tiny pieces of matter. There are so many objects floating that from a distance, they look like solid rings. The rings are also very thin. The rings are made up of rocky ice particles and dust. Saturn also has many moons. Second paragraph. Galileo was the first person to look at the Saturn through a telescope. The year was 1610. He was amazed at what he could see, but he didn't understand it. The telescopes today are much better and can reveal the intricate details of the rings and moons. Another interesting fact about Saturn is that Dayan. Sir, assalamu alaikum, sir. আসলাম তুমি কি রায়ানের খবর স্যার রায়ান আমাকে লিংক পাঠায় বলে জয়েন করতে। কেমন আছেন স্যার? আলহামদুলিল্লাহ, আপনি কেমন আছেন? জি স্যার, আলহামদুলিল্লাহ। আপনি কেমন আছেন স্যার? ভালো আমি। হ্যাঁ, সন্ধ্যায় আজকে সন্ধ্যায় হ্যাঁ সবাই আড্ডা দেই। ওকে স্যার, নো প্রবলেম। তুই সবাইকে জানায় দাও। হ্যাঁ, ওকে স্যার। 7:30 হ্যাঁ। ওকে স্যার, ঠিক আছে স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার। আচ্ছা, এরকম না অনেক কন্টেন্ট আমি তোমাদেরকে দিব রিডিং করার, বাট অনেকে রিডিং এ তোমার হচ্ছে কিন্তু রিডিং ভুল করলে অনেকগুলো প্রবলেম আছে। এক হচ্ছে প্রনাউন্সিয়েশন ভুলের জন্য তোমার স্পেলিং মিস্টেক হবে ডেফিনেটলি। দুই হচ্ছে তোমার অনেকে দেখে দেখে ভুল করা, অর্থাৎ ব্যাপারটা হচ্ছে কি যে তুমি পড়তে জানো মোটামুটি, কিন্তু তুমি কিন্তু ভালো করে এর
ফাইন টিউন না, মানে কোয়ালিটিটা খারাপ। রিডিং এর কোয়ালিটি খারাপ মানে কি, তুমি মেসেজ যা নিচ্ছ তা দুর্বল ভাবে নিচ্ছ, কোন রকমে নিচ্ছ। আর এভাবে একটা পর্যায়ে অনেক অনেক লম্বা সময় পরে কিন্তু তোমার সার্বিকভাবে কোয়ালিটিটা কমে যাচ্ছে। তো এবং দেখে দেখে ভুল করা, এবং প্রায় খেয়াল করি অনেকেই দেখে দেখে ভুল করো, বা অনেকেরই উচ্চারণে প্রবলেম আছে, যদি খুব সাধারণ অনেক অনেক সাধারণ বিষয়গুলোই দেখা যাচ্ছে যে উচ্চারণ ত্রুটি হচ্ছে। তো রিডিং ডেভেলপমেন্ট করা প্রয়োজন। আমি হয়তো অনেকে বলবো যে ওইটা নিব, মানে যাদের রিডিং খারাপ আছে অনেকের রিডিং আমি নিচ্ছি না, নিব। যাদের রিডিং ভালো তাদের দিয়ে রিডিং করাচ্ছি মোস্ট কেসেস, যাদের রিডিং খারাপ দুর্বল আছে তাদের শেখার জন্য আর কিছু না। হ্যাঁ, বাট সবারটাই নিব আসলে পরে, বাট রিডিং এর জন্য আলাদা সেশন আছে। হ্যাঁ, এখন করাচ্ছি যে রিডিং আসলে খুব জরুরি। আমি বারবার বলছি যে রিডিং এ ভালো না হওয়া পর্যন্ত সেটা বাংলায় এবং ইংলিশ দুইটাই তোমার সার্বিক পড়ালেখার মানের উন্নতি ঘটবে না। বুঝতে পারছি? শুধু গ্রামার পড়ালে যে ইংলিশ পড়ানো হয়ে যাবে এরকম না। হ্যাঁ, তোমাকে লিখতে জানতে হবে। ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং এর জন্য রিডিং সবচেয়ে জরুরি। এবং রিডিং করার সময় তোমাকে, যেমন এখানে একটা জিনিস খেয়াল করো, বলতেছে যে দ্য রিংস আর মেড আপ অফ। এই মেড আপ অফ এই কথাটা দেখবা যে বেশ প্রয়োজন হয়, কিন্তু অনেক দ্য রিংস এটা তৈরি, এটা এটা এই ধরনের জিনিসগুলো দ্বারা তৈরি। ইট ইজ মেড অফ, মেড আপ অফ। হ্যাঁ, সম্পূর্ণরূপে তৈরি কি দ্বারা? রকি আইস পার্টিকেলস এন্ড ডাস্ট। Saturn also has many moons. এখানে moons বলতে কি বুঝাচ্ছে? স্যাটেলাইট, রাইট? এখন তুমি ইংলিশ ক্লাসে এসে উপগ্রহ বললে তো হবে না। Galileo was the first person to look at Saturn through a telescope. The year was 1610. I mean, in the year 1610, right? He was amazed at what he could see in the good, but he didn't understand it. এখানে কি মানে past ability নাকি অতীতে, অতীতে সে যা দেখতে সমর্থ হয়েছিল অতীতকালে সেটা বোঝাচ্ছে? এখন তো এমন তো বোঝাচ্ছে না যে আজকে সে আর অ্যাবল না, এরকম কি বোঝাচ্ছে? এখানে এটা আসলে সিম্পল পাস্ট টেন্স বোঝাচ্ছে। ওকে। তো আজকে তোমরা ওই মডেল যেটা পড়াচ্ছিলাম, হ্যাঁ, সেই মডেলস এর হচ্ছে তোমার ইয়ে মানে ভালো করে বাসায় দেখবা, যাতে হচ্ছে যে মানে এর মধ্যে ক্লাস হয় নাই তো। হ্যাঁ, ইংলিশ ক্লাস হয় নাই একটা, আবার